Once again, we are located at 2 places right now: the Silver Plaza in Nanyuki, 2nd floor, also known as the NSSF building. We are also located in Nairobi, Agriculture House, 3rd floor. I'm glad and excited to introduce to you part of our Nanyuki team that will receive you and serve you. My name is Wilfred Morogo. It's Josephat Juma. Sylvester Karani. And my name is Joan Jerry. Welcome to Hallmark Institute of Professionals, where we transform lives. Karafisheni ya Captain TV. Mwihoko wa Ruciu. Riu turi hakuja Shifi. Wewe Eldoret. Elbagon. Mau. Joro. Naikuru. Dhufukia. Nyahururu. Olkalau. Girgil. Naivasha. Shamata. Daragoa. Karemenu. Kiawara. Endarasha. Nanyuki. Tugatwekania kinya timao. Uratoba mukira wega tawega. Kuhitukira mitabo ya Signate. Nyodo wa matangatho ma biashara. Ikuona kana itangatho ringi o riothe. Ona shikaro cia miario. No waranirie na ithuĩ kũhĩtũkĩra 0725 4 1 6 4 8 kana 07 3 4 6 1 3 ona kana ũtũcerere gũkũ mũciĩ wa Nanyuki, Sogra Plaza, 2nd floor. Captain TV, mwihoko wa Ruciu. Thengio nĩ kwĩrorera Captain TV. Ũngĩkorwo na mateta, mendekithia, woni kana ũtaaro o wothe, aranĩria na ithuĩ na njĩra ya gũtũhũrĩra thimũ kũrĩ 0742 727 516 kana namba ya WhatsApp 0742 727 516. Tũtũmĩre marũa kũrĩ solutionskystep@gmail.com ona kana ũtũkinyĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ta Facebook, Captain TV Kenya Official, YouTube, Instagram, TikTok na Twitter, Captain TV Kenya. Mateta maku nĩ makũrũmbũiyo kwa ihinda rĩa thikũ 7 na oho ndũkariganĩrwo nĩ kũiga kopi ya ndũmĩrĩri yaku na ithuĩ. Captain TV. Alright, nĩ ngatho nĩ twacokereria mwĩroreri wa Captain TV rũciinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya Riigu wa rũciinĩ. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Tuesday, tũkoragwo tũkĩhutia na tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Tũkoretwo tũkĩaria maũndũ megiĩ mental health for quite some time, ta mweri ũmwe mũgima ũguo tũkoretwo tũkĩrĩ na discussion ya maũndũ megiĩ ũgima wa meciria. Ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wĩgiĩ condition ĩngĩ nayo ĩhutagia andũ aingĩ mũno makĩria, especially kũrĩa mĩciĩ-inĩ, kũrĩa icagi-inĩ, ona mataũni-inĩ. Wakorwa rĩngĩ ciana nyingĩ nĩ ikoragwo na condition yetagwo ya autism, na nĩyo ndĩrenda twarĩrĩrie ũmũthĩ, na tondũ ndĩrona it's a very broad. Tũkwaragia haha na ndagĩtarĩ agakĩnjĩra atĩ nĩ kĩrĩ na maũndũ maingĩ. It is a broad topic. Nĩ tũkũgeria harĩa tũkũhota ndagĩka iria twĩ nacio nini tũhutie maũndũ manini, gĩkorwo gĩgĩcunjĩ kĩa mbere. Gĩcunjĩ gĩa kerĩ tũgakorwo tũgĩkĩarĩrĩria wiki ĩno ĩngĩ yũkĩte, na ndĩrenda kũnyita ũgeni Madam Martha Njoki. How are you? Fine, thank you. Yes. Ũhoro wakwa? Nĩ mwega biũ. Karibu sana. Asante. Wewe si mgeni sana hapa. Wanoka? Rĩu tũkĩgeithia mwĩroreri wa Captain TV na ũkĩmwĩra marĩtwa maku akũmenye wega, tũgĩcoke tũkĩingĩre thĩinĩ wa topic itũ. Okay. Ndamũgeithia mũno erori ya Captain TV. Amarĩtwa nĩ Martha Kibe. A nurse by profession and also a caregiver trainer. Na nĩngenete mũno rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũkorwo handũ haha
niguo twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ autism spectrum disorder niguo tumenye maingĩ megiĩ mũrimũ ũyũ na ngwĩhoka nĩ tũgũteithia mũndũ ũmwe kana erĩ kũhota kũnyita na kuelewa autism nĩ kuga atĩa ona kinya kũhandle ciana iria ciragerera mũrimũ ũyũ. Alright. Thegio ndirenda tukorwo tugithondekerwo thauti ya mugeni witu nigetha tuhote gwithie na mbere na thegio muno ndona kuri andu mambitie kunyandikira makinjira twi hamwe na turathie wega twambe tuheo break ya second ta 5 uguo tuthondekerwo thauti ya mugeni nigetha tuhote guthie na mbere na discussion ya ruciini rwa umuthi. Good. Ndaikara ngimurikaga maundu marathie na mbere bururi-ini guku na ndirona kuria Thika Road na tumundu turetwo goons ni turaingiha muno na gwatuika ati kuria andu maratunya andu na makarugamia ngari na gukorwo makibora andu koguo no wega na nokio ndakorwo ngiuga ati minister wa ugitiri please walk the talk if ne kuhurana na andu aya aria maranyarira andu barabara na ngari ciao reke tuone maabitha borithi magika uguo tondu andu aya ni marathukia thayo wa aria marathie na mbere na thabari ciao na mihango yao. Asante ni ngatho muno mwiroreri twacokereria na nurse Martha na mother wewe nurse na wira wa nurse ni uriku? Nurse ni ari mawira maingi for example kuheana dawa kogo neka kindu gitagwo pharmacology kurora murwaru in terms of hygiene kumuthambia okorwo ni arakinywo magego kumutana yani gwika all personal grooming ya murwaru uria we bedridden. Yes, ena responsibility nyingi tondu ni ra depend which level you have attained your competence. Tondu kwina acio ngiruta wira ward ciothe cia thibitari ona ngitwarwo ICU na rute wira kuona ngitwarwo ward ya rumenia kuruta wira kuona ngitwarwo ward ya andu aria maunekangite mahindi ni akuruta wira kwa ngitwarwo ward ya ciana no arute wira kwa no kuri ungitwitaga specialized nurse. Yes, kwina acio wa ciana tumwitaga pediatric nurse kwa ICU nurse kwa NICU nurse koguo nasi are variety yao yani ni mundu tugaga ni mundu nge multitask maundu maingi. A nurse is like a mother. A nurse ni a mother ni a caregiver. It's like a mother because ungirora mawira ma a mom
A mom can be a nurse, a mom can be a cook, a nurse can be a lawyer. Tondu riria mwana wake aramutengera akamwira mamu ya amenichapa, you need to solve that case. Ciana ciaku igire ingihurana ubatie wikare giti-ini kiu usolve. We niwe umarugagira, we niwe cleaner wa nyumba, uthondeke nyumba ethere. Koguo ari mawira maingi na gutiri angicagura ona ngienda. Na ngiugaga ni ndirithambagia nyumba na ndirirugaga. A mother cannot do that. We tondu ni uthomithagia andu aya metagwo caregivers na the nurses, metagwo assistant nurses. What do you train? I train a variety of topics just to enlighten them on how to care for people. Because nijikagiuga maita maigi mundu trained not ari trained wotie higo makahanana. Tondu uyu trained kuri na kindu enakio kire uyu atari trained atari nakio. So you find that in most cases, I even tell my students that wira wa udagitari kana wira wothe when that is entailed to health ne wira ado matafati guthakaga naguo. Yes. I'll give you an example. When you are doing a course on tailoring, in case sotomed gueo yes oru ni ati ogeka tuge ni go train or train in tailoring kind of fashion and design and maybe you find you've done a mistake when you are mending the cloth. What will happen? Most probably ogotarora gueyo utumerege no kauthi ugotiniriria haria ugugekirite ocokie ringi no mutorire wa mundu once you've messed up with it maybe you've given the wrong drug or you've done the wrong procedure kana weka procedure oru kana yahitana mutorire wa mundu ucio wehere gutire na njira ya kucokia na thutha kana gucokia mundu ucio moyo koguo it is very important that even mundu uria uratigira kinya murwaru akorwo ni mundu trained ari na know how ya uri areka. Yes, it's very important. All right. Na nurse ogo kujuragia nurse no atweke indo nyingi muno because a nurse is also a counselor. A nurse is also a teacher. A nurse can be anything. And when you get into the nursing field, no ginyokoro ready, kana flexible, weka maundu mothe mari ongireherwo mbere yaku. You should be very flexible. All right. Na nurse no arigitane? Eni. How? No agothece cindano. Eni. No eke minor surgeries. Yes. And they are also involved in major surgeries. Guteithia surgeon. We call them theater nurse. Yes. Uguo muri mugithomera ni muthomagira nginya uhoro wa dawa. Yes. We do pharmacology. Yes. Mukamenya dawa eno ingirigita murimo fulani, ingirigita murimo fulani. Na nikyo koraga ni kuri nurses maheagwo health centers. Maran mariaika. Ugakora nurse ari health center ini na niwe aramirani yothe. Kana dispensary yothe niwe aramirani. Gitumini riri murwaru okari yakumwira dawa iri akunywa amwire ni murwaru ha. So they are able also to diagnose conditions and give medications for those conditions. Ithu twathondekagwo ni nurse ndagitari twamwita ndagitari no ni nurse etagwo Mama Mwangi kuri Othaya handu hetagwo Mahiga dispensary na ni atu twathiaga tugathondekwo na noyo hari ku the thibitari the dispensary. Actually nurse ni playaga a very vital role kwa healthcare. To tugaga nurse niwe wonaga mundu akiheo muoyo na niwe muonaga mundu akiehera because most probably nurse niwe uciarithagia mundu kana mutimia na most probably nurse niwe witaga ndagitari kwira mundu uyu ni ehera confirm. The doctor is just called to confirm that this person is gone. So most probably nurse niwe agukorwo hau mundu cia kehera akigeria kumucokia muoyo, what we call resuscitation, and nurse will be there. So they see a lot of things. Arafu nurse niwe akoragwo na murwaru throughout 24 hours a day. Kuma kiroko kinya hwaini ni nurse ukoragwo na mundu ucio. All right. As much as ni mashejanagia shift, but a nurse is a nurse. It is a nurse who will be there the entire day. The doctor will just go ward rounds and
maybe go for surgeries, but mundu uria utindaga na murwaru mathaa maria maingi ni nurse. Tareke tuhutie o hani kaundu kangi guthii uguo gakorwo kari maybe a little bit political. Nurses ni maroragwo wega ni thirikari. Do you think that ni muheagwo the attention? Tondu riu uria watutariria tuona nurse niwe ukoragwo na wira muingi muno, especially thibitari. Thirikari ni mutekaga serious toguo murutaga wira. In my thinking and in my observation, igiuga nurse ndaroragwo wega. Onekanaga ari a petty or ingiutariria atia iyo ta mundu o uguo ona angiaga ri atiri na thina ndui tuonaga tari ndagitari as in kwa rank ciothe cia healthcare ri kana healthcare setting ri healthcare setting ni koragwo na andu aingi tari utatha ici twina HCVs health promoters ugakora twina lab technicians twina andu a radiology twina nurses twina ndagitari twina psychologists, so we have those ranks in the healthcare setting. But in my observation ingiuga nurse ndaroragwo wega ndonekaga tari mundu wa bata hari healthcare system iyo no kwaria uma niwe utumaga healthcare setting irugame tutari na nurse thibitari ndingiikarikana ni wonaga uguo ona nurse mari kugoma ona merega kugoma mari kugoma ndamuonire barabara andu othe no marutirwo thibitari mathie ma discharge matwaro thibitari iki because without a nurse we cannot have patients because ndagitari ndagitinda na murwaru the entire day. All right, ne ngatho ndiagwitire twarie horo wa autism na no wega tondu ni kuri condition itiganite cia autism na no wega tondu kuri na andu ingi muno makoretwo makiheo ciana, mundu akaheo ciana, mutumia akaheo mwana tariu he nyonaga TikTok kairitu akoragwo nako mutumia wiho endete kairitu kau gake muno no kairitu kau gaikaraga kerumite nginya haha ri ha nikageire na irima because the girl is autistic. Aciari amwe ni maremagwo nginyagia ni guikara na ciana icio akaremwo biũ akaremwo ni guikara na mwana ucio iria ingi ihingagirwo nginya nyumba iria ingi igakua andu matekumenya ikakua uguo na mwana agathikwo na uhoro ucio gathira. Autism is it a disease, is a condition, what kind of a condition na yumaga ku na autism ni ki? A very good question. Autism ni a neurodevelopment condition. It is a condition, it is not a disease. Na kuga neurodevelopmental from the word neuro igenda riu ko breakdown ritwa riu niguo muthikiriria understand. Neuro re ni nerves. That's the simplest way I can define it. We have the nervous system na brain ekoragwo part of the nervous system. We call it's part of the central nervous system. Tokiuga okoro wa nerve system na nerves re tokoragwo na central nervous system na nekoragwo na peripheral nervous system. Just not to go deeper, to focus na central nervous system. Central nervous system ekoragwo na brain na spinal cord. Kogo brain re ekoragwo part ya nerves cia mwiri to tadukinya niguo usensi ni uhite weherie guoko kindu-ini kihiu ni tado brain yaku niyo etumagirwo nerve impulses ni mwiri ega sense na igakwira weherie no ngikorwo brain yaku ndiraruta wira uria kwagiriire ona ngikorwo kihia ndungieheria guoko uguthi na mbere na gwika atia ni brain itararuta wira kana ni nerve ni brain nerves no ikorwo ni iraruta wira but your brain is not able to interpret the message because the brain is the one that interprets the message ni iratumirwo impulse but there na a sense of interpreting the message. Yes. So your brain is a very important organ in your body. So it is a neurodevelopmental condition, meaning that the brain now, that is the one we are focused on,
it has not developed properly. Right. It is underdeveloped. Na condition ino ti ate ni condition yate ni irareho ni bad parenting kana heihetia wekire. No. It is something you cannot control. Ni mwana akiobeka nyogo-ine ya nyina, brain ni yaga ku develop uria kwagiriire, ni akorwo na under development. So it is a condition. Na no matter how early you diagnose autism, do give treat. Ate kugate twamenyire tene koguo mwana akiambiriria guthondekwo. That is why we are calling it a condition. It is not a disease. Tando murimo ugimenyeka tene ni wikaga atia? Ni uhonagwo. Ni uhonagwo. No condition. It is something you have. Now kumenya tene guguteithia ku guguteithia gwika ati? Guguteithia ku gutwika na a good sense of ku treat mundu ucio na uria ukumwoyerera ukumuteithia ati. Alright. Koguo ti murimu ni it's a condition. It's a condition. Na irehagwo niki? There is no like gutire na undu wonekanite ati uyu niguo causaga autism. We call such conditions idiopathic conditions. Tutimenyaga gitumi. No riria mwana arombika thiini wa nyongo ya nyina, brain yake gakorwo niki nitigetie hanini. Na autism shitihananaga na nikio turamitire autism spectrum disorder. Ni tuguka hau. Ni kuri ini human error. Mwana akiumbwo nda-inĩ rĩ nĩ njiguaga atĩ kũrĩ mahĩtia hihi mũciari ũcio akuĩte nda angĩkĩra mwana ũcio in the risk ya autism. Is there any human error that ingĩtũma ũciare mwana autistic? Kwe condition nyingĩ, for example mutumia angĩaga kunyua dawa cia iron mwana agĩaga, but autism is not one of them. Actually autism ni undu utangiavoid. Ndogiuga ati nie ngonyua dawa ici niguo ndigana ciare mwana autistic. No. It is just a condition that in most cases we just encourage people to know how to live with it, to know how to live with a child with autism, and to just accept them the way they are. Because ando imwe ni me blame maga muno. Uke blame tokorwo ni uria ndekaga, tokorwo ni agwire, kana mwana ni agwire, kana ni ndo ya ndo mama ni matigaga ciana ari cire nini tuseme from 3 months. Tokorwo ageciria mwana ni agwire, ni mukiria brain kikimondoka kana igithukana, you know, such illusions shall try to answer why my child has autism, because totimenyaga mwana ari na autism at least akinyam tamwaka umwe uguo niguo twambagiriria kuona symptoms. Unless you're very sharp and you're very keen on your child, you will notice. To kwena developmental stages ciana ithiagira through kamwira ikinye 1 year. Na nigo kuhe example. Mwana gwikia kara kanwa. It's a developmental stage. Actually ndo fate kumfaduta mwana kara kanwa riria arakura. Ari kanini uguo ati umuringage eherie kara kanwa. That is a developmental stage. Na agiruga stage iyo no akari akiara kiu umenye mwana ucio waku ni atigitie. Koguo twatindaga ta riu nie kiara giki ndi ndatindagia kanwa. Okay, kwe conditions cia mental illness igitoma mwana ari kara ta maybe depression kana mwana ojisekludaga no ari munini fio kwena stage twetaga oral stage na mwana ari gukinya stage iyo ri nirio wona kila kindu aroya rekatia araikira kanwa kila kindu aroya rekatia araikia kanwa. It is an oral stage. It is a stage. Na stage ya development ndenda kurugwo. Tondu ingikirugwo ri ikumanisha ucio mundu ndala develop ria kwagirire. Nona? So there are stages that a child goes through the developmental stage. Riu ni uko notice mwana wena autism kwa stages ya rekatia araruga. For example, kwe handu mwana kinyaga akaberia gusmailira andu. They have the social smile. Yes.
you'll find a child with autism, they normally will not have the social smile. Interaction ya andũ ndikoragwo hari mwana wina autism. Rĩu mũciari angĩkorwo ari very keen na mwana wake ni akona kwa stages mwana uyu aruga. Kweto stages tararuga. Kwe handu twana tukinyaga tukambia guthekania. Ukona kana ni karenda karia kangi. Ona, so you'll find also a child with autism struggles with social interaction. Koguo muciari afatie kumenya mwana wake na condition ya autism after about 1 year. Yeah, 1 to 2 years you should already have noticed because maundu macio ta social interaction, communication, tando mwana we 1 year. Yes. Ndira believe ni akwambiria kwaria maundu no ko nduranyita ni ati arauga. Ni akwambiria kwaria syllables, ba mama maundu ta macio. So a child with autism will normally not do that. Ugakora ari na very delayed speech. Because a child by the age of 1 year, they have started putting some syllables in their mouth. So, ni mararia tu maundu no ko ndiraigua ni atia marauga. Oguo watu confirmira ati gutire thina tari wa mirire riria mundu ohete nda kana lifestyle igituma ugie mwana wina autism. No. All right. Riu tuke thiini wa that disorder. Wa meta spectrum. It is a spectrum. Autism spectrum disorder. Tamitaririe. Ria tukumita spectrum, turamita spectrum ni tondu ni vary from one child to the other. For example, ni gukora mwana wena delayed speech kana dararia no ni arahota gutumira gestures. Ni arahota go point kindu na kiria kingi. Ni gukora kuri ungi tokoro ni arahota ku interact na andu not for long. Kaundu kau ni karaikaraga kamunogia. So it varies na kuri aria meheirwo muno na kuri aria mateheirwo muno. Yes. Nikyo turamita spectrum. Meaning it is, you cannot say that ena symptoms no dogiugate mwana wina autism re abehaviaga 1 2 3 na that is final. Ate daragia da pointaga kedo datumagera gestures doe ko interact nado na doe gwika atia. But we just define it that it is a condition that involves that children have a problem with 3 things: communication, social interaction, kuremoneko interact na mundu no rioge na gakorwo na thina wa go communicate. Not to give me kira symptoms at to ge initial final symptoms shayo because they vary from one child to the other. So it is a spectrum, it is a broad thing that this child behaves like this. So you need to treat each child according to how they are behaving. Right. Treat oriogo treat mwana oyo tugo go treat oyugi. Tado no makoro mena differences. All right. Na tuge mwana ni aciarwo na disorder rigi ni kuri mwana ukoragwo ari autistic no ni araria wega. Fio. Sawa. Not really. Dagikoro completely Fiona speech. Ni makoragwo na delayed speech hani. Kore waragia onokoro ni akwaria ri kuna mwingine aria ni uraigwa ri arauga kuri ungi aria nduraigwa ri arauga kana araria ka word kamwe but they usually have a problem with communication. Ona communication ya onoko ni ara communicate ri ti fluent ta ya modo sawa. They usually have that issue with communication. Okay. Nehe mundu ajira gwithie tagwo Wilson Maina kuma kuria Nyahururu na ni aratwirorera na arajira ni ari mwana we condition iyo na ni arathikiriria nigetha amenye makiria na thome makiria na ujirire autism stage noticeagwo kuma mwaka omwe atakorwo muciari ari very keen kurora kuri mwana ungikorwo uri autistic akirie nginya miaka iri utekumenya. Kwi mwana ungikorwo autistic na akirie miaka iri na nduramenya ni autistic.
Riu probably ukambiriria ku notice riria akambiria maybe guthaka na ciana iria ingi because they are normally very agitated. Kwa mwana ungikorwo very agitated riu tokorwo ni tukalas marakala yarenda ciothe, yani doi ku interact na andu socially. You see, like the way I'm talking to you right now, ndirakuhe time urie kiuria na nie gacokia mundu autistic doi uguo. Ndakoragwo na time iyo ya weterera we warie kuri aria mari hyper, but there are autistic people who are also very sharp. They have a genius ability igiuga na ugo konjoragia uhoro wa speech kwe andu autistic moe kwaria na speech njega na they are very genius, but now when it comes to social interaction very poor, and when it comes to how to control emotions kana wa mwika uru kana akorona kodota nyokoragwa mwene amara reflect on a very bright light. They hate bright light. They hate loud sounds. No bakora mundu ucio ni aragia wega and they are very genius, but kweka undu tu ko recognize behavior yao ri gwirire maundu matatu: behavior, communication, social interaction. That is their 3 problems. So they can kuna wale they can communicate effectively, but they are not able to do well in social interaction. Na maybe they are very bright, very genius. Maundu mao mararora in another angle. But ni araremo ku interact na andu socially. Mundu ucio ukoraga kinya gukoro na mundu ta girlfriend kama boyfriend. Ona kura ni kamurema because interacting with people socially marakara they ni andu aria mangiguthithania indo ciothe ikue ku na makaremo gutwika emotion ku control emotions ciao matirahota. Alright. Nejo ni turigia na discussion ya gukorwo tukirora other conditions ihutanĩtie na autism na hihi ni kuri na muciari uri hau wina kana urarera na ni ararora kana gaka, muciari ucio angimenya atia ati kana symptoms ni kuri symptoms very clear cia gukuonia ati mwana ni autistic? Conditions, for example, oiria jambiririe nacio kuga mwana kwi stages atarahota gwika atia kuonania kana ku reflect. For example, dari na social smile. Na muno kindu kingi kuonia mwana ri na autism ni delayed speech. Uikara ate kwaria. Uikara muno ate kwaria no kuri acari mataragiria ciana. By the way. Na no ecirie mwana ni autistic na ti autistic. No muciari ndarariria mwana. Mwana ucio kuma aciarirwo aturaga ona muiritu wa wira o katuni-ini gutiri undu ungi gutiri mundu wa kwaria nake nowe mwana nyumba iyo muiritu wa wira ikara hau nake amuhe irio ikoria areka gutiri mundu urariria mwana ucio. Where do you expect mwana ucio akamenyera kwaria ku? We uriaga na kanua tondu ni wakorire andu makiria nake na kanua korwo wakorire makiria na maniuru no guo ngikaga ate koguo utonie mwana ucio ni afatie kwaria ri kana ni kwaragio ri ndari aria at the end of the day. Now we can mistake that for autism. So niguo kinye ku diagnose autism no ginya ukorwo ndungi diagnose na muthenya umwe. Asha, it will take some time. To no ginya mwana undergo developmental stages kinya kinye ta 5 years. 5 years niho tumenyaga riu mwana ni akura na niho matigaga kurwara tumirimu tutu tunini tuhoma tonsillitis. So no ginya reke milestones ciake niguo tumenye riu mwana uyu kweri ni akoragwo na problem. Koguo ti kaundu ungi ukauge mwana uyu ari na autism ta ndareka 1 2 3. He mundu rajuria haha mumbire wa mwana autistic. Kuri kaundu mundu angikorwo physically ahana umenye mwana ucio ni autistic? Kuri aria mimbire yao ni mahanaga. For example,
nĩ ũkoraga mũndũ wĩna condition twĩtaga Down syndrome ĩkoragwo na mwana arĩ na mũtwe mũnene arabu matũ rĩ matithianĩtie na ritho matũ marĩ thĩ andũ acio kaingĩ nĩ makoragwo na autism acio makoragwo na Down syndrome kũrĩ amwe ciongo ciao ũrĩa ciaumire cirĩ nda-inĩ cia manyina kĩndũ twĩtaga encephalopathy ũgakora kĩongo kĩnene gũkĩra mwĩrĩ kana tuongo tũnini gũkĩra mwĩrĩ so no akorwo na mũmbĩre ta ũcio but it's not a must atĩ mũmbĩre wa mwana nĩguo kuga mwana arĩ na autism no akorwo mbĩtwo wega biũ ona ndũngĩmenya kana akorwo arĩ sawa o ũguo tũhana niĩ nawe no akorwo na autism because it's not about the physical appearance it's about the brain. Na no kore ningĩ mwana ũngĩ ũrĩ na tũndũ ta tũu wagweta not autistic. Yes. Yes. All right. Na no wahutia symptoms cigana na kuri na ingĩ mũciari angĩmenya exactly amenye mwana wakwa nĩ autistic. Behavior muno turore behavior turore communication na turore social interaction. How does your child interact with other children? How do they communicate and how do they behave? Autism no yage kuhanana kuri tumwana na tuiretu? Not necessarily. Na nikio tumetire spectrum. Tutingiuga atĩ airĩtu nĩo mahanaga ũũ marĩ autistic, anake nĩo mahanaga ũũ marĩ autistic. Alafu mwana wĩna repetitive behaviors. Yani he kaũndũ ekaga. Alafu nĩ marĩ kinya schedule. Na ndũngĩmacenjeria schedule ĩyo. Atĩ okĩra ekaga 1 2 3. In case akore kĩndũ kĩu gĩtirĩ harĩa gĩkoragwo mũkũhĩtania ũru mũno. Koguo mũciari nĩ abatie kũrora kaũndũ kau ka schedule ya mwana ũcio. Schedule ya mwana ũcio hana atĩa. Okĩraga ageka 1 2 3 especially if the child is a bit grown up. Nĩ gũkora mena ka schedule kao kana routine ĩrĩa ĩtangĩcenjio na gwĩka atĩa. Ona gũthiĩ atĩa ndĩngĩcenjio. Tato example rĩ ya kĩndũ nyonete ndonire handũ thinema-inĩ. Mwanake ũcio okĩra tũgĩokĩra thaa 10 agaceti alamu ya gwĩthamba na ndagĩka 10 ciathira ona okorwo ndakũrĩkĩtie ũrĩa gwĩkaga akauma bafu agaceti ĩngĩ ya gwĩkinya magego immediately yarĩra ya gũthira gwĩkinya magego agathiĩ the next routine ĩrĩa abatie gwĩka akehumba the next routine athioe bathi in case athioe bagi yake ya gũthiĩ wĩra akore nĩ cenjirio harĩa ĩkoragwo it become problematic with the people he's living with. Tissue harĩa ũrĩa endaga igwo nĩguo akirol either irauma na thĩ kana irauma na igũrũ rĩu endaga yume na thĩ angĩkora nĩ ũcenjirie waigana igũrũ it becomes a problematic scene. Tondũ angĩhota gũcenjia ndarenda aroria we wĩkire ũguo nĩkĩ gĩtũmire ũcenjie tissue no akwĩrire igagwo na igagwo. So they have they follow a routine and a strict routine to be specific. Na ndũngĩcenjia routine yao matihota adjust no ũrĩa tawe ũngĩrwo mũthĩ nĩ wathamio haha ũthiĩ handũ hana koguo kinya kũmathamia mawĩra-inĩ kana kũmera rĩu ndũrĩruta wĩra department ĩno ũrĩrutaga ĩno ĩngĩ. They are in the same maybe company but omashenjie department they are unable to adjust. Yes. And then they have those repetitive they eat the same things ndũngĩcenjia kinya mĩrĩre yao matihotaga adjust na circumstances. Yes. So their brain is just fixed on one thing. You cannot adjust them or they are not flexible in other terms. All right. Ndirorio nĩ mũndũ haha kanjũria atĩrĩrĩ, can adults also discover they are autistic later in life? Mũndũ akũre na ndamenye nĩ autistic amenyage rĩrĩa akũrire rĩrĩa maũndũ make atuĩkire mũndũ mũnene ta niĩ. Tondũ nĩ ngwĩrire kũrĩ andũ marĩ very severe in this condition na kũrĩ andũ marĩ mild. So mild arĩ na ka mild autism na kũrĩ arĩa marĩ severe. Arĩa severe nĩ ũkoraga matirahota
kwirutira mawira mao a day to day activities activities of daily living ta gwithamba gwikinya kuria matihotaga but ni ugukora mundu wisawa toria gwirire ni araria wega they are very genius by the way but ko interact na do socially ni magiaga wigwaye mundu agikwira ni ngoragwo metago okay I am majisecludaga I'm not social ndeikaraga wika no kumbe ndamenyaga afuataga the same procedure ugo gwirire their routine is strict tondu twao yani ni tundu funny ugithi kwao kana gwake nyumba ni ugukora ai niki guku kwa mundu gutahana kwa andu angi othe ndanathi kwao ni andu introvert na extrovert ugukora riu mundu ni ugaga ni ndi introvert na kumbe ndoi go socialize na andu na ona ngirwa socialize ni mahitanagia kana makaguthana na andu muno in their social activities na kinya gwake nyumba ni ara follow a strict procedure na ndoi tugiariaga matumbe macamuku na ndangiria mangi ona ungitinda hau kana aria kindu kina kana kindu kinonaga gigicongi muno na ndageragia they are not even flexible to try new things they just follow strict procedures and strict routines yes so they can have mild autism yes in terms of behavior their communication can be okay but their behavior maybe is not okay and also their social interaction lazima kuwe na kitu iko amiss ona no akoro sawa socially na communication but behavior wise they are not okay ni utwirire ati ni muthecanaga cindano vaccines tondu ona ndathi guthecwo cindano ya covid hingo ria twathecagwo ri urathecwo no nurse so ni kuri na any cause ati ni mwana ni aguciarwo sawa akiuma nda ya nyina ndari handu ndari na any autistic condition no kugie na vaccines iria eguthecwo kihinda kiu ringi ni undu wa murimu kana iria ingi ithecanagwo ni kuri autism ikozagwo ni vaccinations kana vaccines digwete mostly 100% of the autism's conditions she happenaga mwanari nyumba-ini ya nyina so you are born with it you don't develop after you are born don't get develop don't get develop ririo ciarirwo ati riu ni wa ati nirio ati urarwara ndui ni gutwikaga itoi kana it is a myth or something nikiotomatire neurodevelopmental ati the central nervous system which is the brain did not develop well when the child was in the womb so it is not something that ogiwate mwana aciarwo ni ngavoidage autism aciaragwo na condition you are born with it it is just that it takes time kumenya mundu ari na autism na ugo ndakwira ni hinya ona kumenya ati mundu uyu niki ni autistic you will need to go several hospital visits kana kuthi kundu tofauti kinya mwana ucakero ari na autism kaundo ngiuga na muthenya umwe ati uyu mundu ari na autism good mwiroreri wa Captain TV turathie na mbere na guthoma maundu megie autism condition na umuthi toguo dagitari kana nurse atwira ni ati turarora uhoro wigie spectrum autism disorder na twacokereria tuguka tumenye how do you give care to mwana wina autism ona kana guthoma mathomithagio atia kuri thukuru umwe thia gucera kuria Nyahururu wa ciana iria ikoragwo na condition iyo na nitukoraga magithomithio ni caregivers magithomithio uria mabatio okorwo ni mwana utoi guthoma utangihota kumenya gaka ni karamu utangihota kumenya ati haha niho handikaga haha hatiandikaga tondu ngwiciria kumenya haha niho handikaga na haha hatiandikaga ni ungikora mwana utaramenya uguo na ringi na miaka ya gukorwo amenyete ni autistic riu koguo mathomithagio atia na ni maundu mariku magikoragwo makiheo thiini wa caregiving ya autism condition ndugathie kuraya turacokereria
na tugucokereria o ndagika 10 peke yake tondu ndirona ni cihandire thaa 4 tugucokereria ndagika ingi ta 10 uguo nigetha Martha atutaririe uria mwana wina autism aheagwo caregiving mucii ni muciari kana ona any other caregiver. Tugathie kuraya turacokereria. Hi, my name is Irene Nyaga, the Managing Director and Principal for Hallmark Institute of Professionals. This is a TVET college that is here to transform lives through education and training. And we have got good news for you. We are now not just in Nairobi, but we are now established at Laikipia County, Nanyuki precisely, at the Silver Plaza second floor, also known as the NSSF building. What do we have for you? We have a range of programs, including the digital skills. Here you will learn not just computer packages, you will also learn digital marketing, programming, and coding, among other programs. We also have mental health counseling and psychology. As an institution, we want to partner with the county and the society in responding to the same. We desire to train as many people as possible to respond to the society needs that we're seeing of mental health and even sometimes depression and unfortunately sometimes suicide that has been happening. We also have social work and community development as a training. If you desire to be a community developer, this is your program. For those who desire to be in hospitality and tourism, you are not left behind. You can have a short course or even a certificate and a diploma to make a career out of that profession. We also have caregiving and nursing assistant for those who want to care for people or even look for work outside this country. This is a program for you. Over and above that, we have professional courses like CPAK, CHP, CHRPK, CSK, for those people who desire to pursue professional courses registered and examined by bodies like CASNEB, HRM-PEB, TVET CDAC, NEC, British Council, and other examining bodies. For those of us who would want to advance in languages, you are not left behind. We have English, Kiswahili, German, Chinese, even other international languages. If you desire to extend your boundaries and go to the nations, we have languages for you. On top of everything that we offer for all of our students, we offer free life skills, including emotional intelligence, career guidance, and
even professional etiquette. You're welcome to learn with us. Those who would want to continue with personal development while you're working, we have corporate trainings in areas of SACCOs, pensions, human resource, and business management. You can learn at your flexibility, either as an online or an in-person scholar. Now, we also offer consultancy and team building so that as a staff, you can continue working and continue developing yourself. You can find us on different platforms, including the Facebook, Instagram, TikTok. We have a website. You can also see us at LinkedIn and the X space. You do not have to look for us very far. Reach us out online, including our website, www.hallmark.or.ke. Once again, we are located at two places right now, the Silver Plaza in Nanyuki, second floor, also known as the NSSF building. We are also located in Nairobi, Agriculture House, third floor. I'm glad and excited to introduce to you part of our Nanyuki team that will receive you and serve you. My name is Wilfred Morogo. It's Josephat Juma. Sylvester Karani. And my name is Joan Jerry. Welcome to Hallmark Institute of Professionals, where we transform lives. Good, we are back. Na nĩ ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ. Reke ndambũre andũ maigana ũna haha. Reverend Anthony Dirango ranjĩra good morning Mr. Captain. Salimia daktari. No agĩthio nĩ mũtungatĩri etagwo Reverend Anthony Dirango. Thank you. Kũrĩa Ruai na tũgeithĩrie Pastor Helen. Thank you so much. Pole Mũriũki, thank you mũno. Informative discussion. Asante. Alice Saimo, good morning Captain. Alice Kargori, thank you. Kedore ndumiriri nge mwena ũyũ ũngĩ. Ann Balton Singer ukanjĩra good morning Captain. Salimia Martha sana, tunafuatilia. James Kehuro nawe ukanjĩra good morning, na ithe wa gĩthĩnji nake arĩ kũrĩa mwena wa Murang'a no ũrabuatĩrĩra maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kũrĩa Murang'a. Na Samuel Oreshoda akanjĩra sisi tumetulia tu na tunangoja miujiza. Hiyo miujiza mnangoja sijui ni gani, lakini mambo iko swali. Mambo itakuwa swali. Msijali, hii Kenya ni yetu na tutakaa huku, hakuna mahali tutaenda. Kwa hivyo miujiza ikikuja itapata sisi. Isipokuja sisi tukae tu. Tugoje Mungu atende mambo zake. Kwa sababu nake Ngai ndatiganagĩria andũ ake ona kwarituha maũndũ no mega. Ndĩrenda Madam Martha tukĩrĩkĩrĩria ũtwĩre mũndũ wĩna mwana kana tondũ mũno makĩria tũratarget andũ arĩa aciari arĩa mena ciana cirĩ autistic. Mwana wa autism, how do you care for that child? Odo abere oria very important. Ni understand manosho, understand the child, understand what they like, what they dislike, what makes them feel uncomfortable, their communication styles. Niki kimakenagia ka niki gitumaga maiwe mare wanted kana maiwe a sense of belonging atene metekirikite. Odogegira ashari mena shana shina autism ni metekire mwana ucio ni murwaru autism kana ari na condition hiyo. Yes. Acceptance makes it easier when you're handling a child with autism. Todogikoro in denial nyukure mokorora mwana ucio uritidaga na maithori ona gĩũratinda na maithori. The child will be depressed and you will also be depressed. So the first care is acceptance. Accept that the child has this condition. Yes. Or whoever you're taking care of have this condition. Number two, understand the child. Know what they like, know what they dislike. Yes. Know what they are unable to do and help. Support system is very important. Nyora mahe support. Iria magirire kana umurora go koria giki niki ndaciarire
kaigai atangĩnjehereria thĩna ũyũ. Because most people, especially rĩrĩa autism is severe, makuona tarĩ disability. Makorwo na maũndũ macio twĩtaga myths, nĩ kũrogwo ndarogirwo, anga nĩ ũrĩa ndekĩte atĩa, and you will want many times mwana ũyũ akue kana akweherere. Igwe mũrigo ũcio nĩ wehera. But acceptance and giving support to these children will make our work easier. Reke tumenye nĩkĩ matarahota gwĩka na tumateithie gũgĩka. Na nĩ wega mũno kinya kuma-enroll programs inĩ cia autism, kumatwara cukuru iria ciĩna ciana cia autism, nĩguo maigue gwĩtĩkĩrĩka. Because rĩrĩa watwara mwana wa autism cukuru itarĩ na ciana ciĩna autism rĩ, what do you expect? Mwana ũcio nĩ egũkorwo discriminated. Probably nĩ athethekagĩrĩrwo nĩ andũ, na angĩkorwo arĩ na good communication skills na tokoda ndarĩ na social interaction rĩ, no ũtũme akorwo nginya na suicidal thoughts kana sink into depression. So nĩ wega enroll na programs iria ikũmateithia cikorwo ta therapy harĩo cukuru cia andũ mena autism, because I believe cukuru ciĩna andũ marĩ na autism nĩ magũkorwo na sessions icio kinya cia therapy na nĩ magũtugwo na maigue metĩkĩrĩkĩte. Na he mũndũ haha ũranjũria kana autism nĩ risky kũrĩ mwana? It can be risky, especially angĩkorwo mwana ũcio nĩ wa kurakara kinya ke harm. Because gwĩrire marĩ sensitive mũno. There are those who are sensitive to light. There are those who are sensitive. They can be sensitive to light, to a lot of noise. Matirenda kũigua. Na no gĩtũme me hurt. Rĩrĩa maraigua noise ĩyo, maiguaga ta marĩ ta matarĩ safe. Rĩrĩa marona a lot of light. Kana for example mwenda wĩna autism na nĩ affectwo nĩ light ndangĩũka studio. Tondũ nĩ arona hena light. Maiguaga tarĩ threat harĩo. So no eke kaũndũ kamũham. Kana akorwo agĩthaka mũthako ũrĩa ũtagĩrĩire tondũ nĩ arĩ na problem ĩyo ya social interaction. Ona no akorwo risk kũrĩ ciana iria ingĩ. Yes, they can be a risk to other children and they can also be a risk to themselves. Yes. Ũngĩadvise atĩa mũciari ũtarahota kũhandle mwana wake? Be patient. Be patient with that child and also celebrate the small progress that you get. Angĩkorwo he kaũndũ atarekaga wega na nĩ ambĩrĩirie rĩu kũnyita, celebrate that small progress and be very patient na mwana ũcio. Ti ũndũ atĩ ũngĩambĩrĩria gwĩka atĩ go speed atĩ athiĩ therapy ici ndĩra expect by next year agũkorwo mũndũ ti mamu aca. And then nĩ wega mũno ũkorwo mũciari no ahote gwĩkĩrĩra mwana ũcio schedule kana routine. Torĩa tugire they are in love with routine. So korwo no ũmũhe routine, a strict routine, okorwo nĩ thaa cia kũrĩa akamenya nĩ thaa cia kũrĩa, okorwo nĩ thaa cia gũkoma akamenya, okorwo nĩ thaa cia gwĩka atĩ akamenya it's a routine, okorwo nĩ mathaa ma gwĩthamba nĩ mathaa maya. So if you give them a routine, it also can make your work easier. Ikoe gĩtũgĩũka nĩ tũkarora kana nĩ kũrĩ stages iria mwana ũcio athiaga akĩmenyaga agĩkũraga na akadevelop meciria na stages icio nĩ irĩkũ? Tondũ na he mũndũ ũranjũria ũhoro wĩgiĩ stages cia gũkũra kwa mwana wĩna autism. But mũciari ũrĩa ũtangĩhota gũtake care ya mwana rĩngĩ nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa arutaga, nĩ tondũ wa schedule nake yake, harĩ ũngĩ nake ndarĩ na ũgĩ ũcio wa kũhota kũrora mwana ũcio, mũciari ũcio nake ũkĩmwadvise atĩa? Wa mbere ũrĩa ũtarahota kũrora mwana nĩ ũndũ wa wĩra, ingĩmwadvise ethe a trained caregiver, na not just trained ati arĩ na know-how ya autism. Because I also train that just as a short course ya autism. Ũrĩa nake ũtoĩ ũtarĩ na ũgĩ na no ende kũmenya ũgĩ, nĩ wega amenye ũrĩa gũthoma, amenye autism na ahote kũmĩtaũkwo wega nĩguo ahote kũrora mwana wake.
Yes. Okay. Koguo mundu tocio no ahote na ni utrainaga ni uguthie utrain nginya muciarie mucii na wone mwana ucio condition yake hana ate na mutrain towards kurora mwana ucio ya nao matwaragwo thukuru ikiria caregiving centers cia autism. Igi advice muciari atiriri most of the time ndugukorwo wina mwana ucio to ni athire nito mutwarire rehab ona na tuge kwina ciana nyingi but gukorwo na focused care is very important. Ati ora focus on mwana ucio na ni needs ciake cirarorwo individually matirarorwo as a group. So it's very important to have focused care hari mwana waku. Ni wega ona wewe de kumenya nona riria wamenya mundu ari na condition na ti disease ri ni wega utauko condition iyo umenye ino condition ri itagwa atia ni condition ka ni disease oguo kujuragia because most probably mundu eciragia ni poor parenting akoragwo nayo ka mwana he undu ekire no ndoi ni guciarwa ciarirwo na ki na autism. It is very important they understand the condition of the child so that ahote kuhandle docio na ndugukorwo ri umurituheire to ni aramenya what the condition entails and what they are supposed to do and what steps they should take when caring for the child. Right. Thank you. Nitondo waguka. Karibu sana. Asante sana. Nitakutafuta I think next week. Ngetha tuketwaria maundu macio magi on a community, how community efati kuoya na gutekishia na ici na ginyagia togo turakiuga horo wigi stages na mathomithagia atia kuri nyona magithomithio na tumifira gitumi kia mwana autistic guthomithio na tumifira na nyamu tungi na tumathako ni tugames turiku mwana ucio afatie gukorwo aki expose okwo thini wa tabarira iyo ingi na koguo kimia giki na giki kingi na probably kingi tugukorwo tukiaria maundu megie autistic conditions na gukiri na ginyagio na hiko ciana ici igikoragwo we celebrate kuri na national days na international days cia maundu megie autism na koguo we take part as Captain TV to ensure we muciari we na mwana we na condition yo the how ni twakorwo tukimurona na koguo we ungenda ginyagia ugikorwo ukiaraniria na ithuĩ guku wa Captain TV thĩinĩ wa program ta ici imwe ni program commercial ungenda gugikorwo ugiparticipate thĩinĩ wa program citũ no ukorwo ugitwarĩria kugerera namba icio cia screen-inĩ yaku na no ukorwo ugiteithika muno guka guku ona guteithĩrĩria ona ungikorwo wina thibitari yaku wina institution itikagira care andu na hihi no wende gwika uguo commercially we are free to give you an opportunity here ya ukorwo kiaraniria na ithuĩ na tukuhe mweke wa kwaraniria na eroreri aitũ namba citũ cia thimũ ire hau 0725491648 kana 0734060136 ngatho nyingĩ mũno mwĩroreri ũguo cihandĩte thaa 4 na ndagĩka 18 cia rũcinĩ ucokerie ngatho mũno tondũ rĩrĩa cihandire thaa 1 ya rũcinĩ warehana naniĩ wega nginyagia rĩu ũguo ithaa rĩrĩ ucokerie ngatho mũno makĩria nginyagia mũthenya wa rũciũ nĩ mũthenya wa Wednesday twĩtaga Wednesday na mũthenya wa rũciũ tukiaragia maũndũ megie parenting na ũreri wa ciana na maũndũ maingĩ mũno megie mĩciĩ na mĩikarĩre ya mĩciĩ na mũno makĩria uhoro ukuruhanite na ureri wa ciana koguo nginyagia muthenya wa rucio nie njitagwo Captain J Longo. Have a very fruitful day na wimenyerere haria hothe ugukorwo ri just take care of yourself andu-ini haria hothe makorwo nanie kuma rucine nyuma na producer witagwo Anjiro wa Igwa na riu ihinda riri na producer ungi tabarira hari Igwa rucine koragwo na ma producer Mary uri ungi etagwo CD Muthoni na cameraman and camera lady Fanon and James Wahome. God bless you. God be with you. Shemania Roshi.